Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video today we have one problem in general refrigeration fridge. It's called also fridge, and this one is general making I don't know. So we have problem one is here. So problem is simple. Problem is simple here in freezer in leakage in here. We are try to for temporary put in gum, but it is not used. So we change now we are remove the freezer bottom one. So and this one here we are remove from here, and this one is backside of the backside here from here, like this is the copper tube. So here and going to through here, and it is going to in discharge line. So now we are removing this one, and now make alternative for freezer copper tube. So we are like this in this copper tube. We are making like this. So now we already remove here in capillary tube, and this one is capillary tube. യൂട്യൂബിൽ എവിടു ഒരു മൈലും അറിയത്തില്ല. ജെ.സി. ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് പേര്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വരാതിനും വേണ്ടില്ല. दूसरे को बोलेगा तो क्या बता बोले मैं वो भी भाई आप हमें मत सिखाओ, हम ये सब देख चुका है. അത് ഒരു ടോയ്ലറ്റാ ഇത് ഓടിച്ചു കൊടുക്കണം. അവിടെ പാത്രം പേടാ അല്ലെ പോയി അവിടെ എല്ലാം കേട്ടില്ലേ കമ്പസിനകത്തോട്ടല്ലേ ഒഴിവാക്കാൻ അതുപോലെ ചെരുക്കണം.